मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा। Jai Baba, Alain, we're going live. We're going live in a minute. So I'm going to mute your audio. You could unmute when this one comes in. Okay? All right. Avatar Meher Baba ki jai. अवतार मेहर बाबा की जय। 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 बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।
की जय, मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय। अवतार 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 मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Welcome to all of you for the online Sahavas program. Avatar Meher Baba's online Sahavas program. Today is 9th of May, Saturday, 6 p.m. India time. As usual, we have fantastic lineup for you. We will start with Namo Meher Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। आदि मध्यांत रहित देवादिदेवा हरिहर विधातृलीवे दिव्य प्रभावा जगति जागृति కలిగించి సంస్కరింపా యుగ యుగంబున నరుదెంచు సగుణ రూపా నిన్ను తెలియంగ స్తుతింపనేరా నాదు ప్రణతులివే గొనుము మెహర్ బాబా దయను ఆ ఆ ఆ नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा अपार दिव्या कृपा सागरा अपार दिव्या कृपा सागरा सकल चराचर जगदोधार सकल चराचर जगदोधार नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा जोहारुलिवे श्री मेहर बाबा जोहारुलिवे श्री मेहर बाबा महिनि जलिंचिन मानव रूपा
మహి నిజనించిన మానవ రూప ఇహ పరానంద జీవనమీవా ఇహ పరానంద జీవనమీవా భవ భయ భంజన పరమ పావన భవ భయ భంజన పరమ పావన నమో మెహర్ బాబా अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा अज्ञानांधत अंत मुझेसी अज्ञानांधत अंत मुझेसी दिव्य विज्ञान दृष्टि नो संगी दिव्य विज्ञान दृष्टि नो संगी अरिषड्वर्गमु अंतरिंपगा अरिषड्वर्गमु अंतरिंपगा अव्यय मोक्षं वनुग्रहिंपुनु अव्यय मोक्षं वनुग्रहिंपुनु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा जय मेहर बाबा जय 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 अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय। अभी शैलजा देरम जी फ्रॉम न्यू जर्सी यूएस। जय बाबा। जय बाबा, प्लीज गो अहेड। इश्तिया के शोक जब हद से सिवा हो जाएगा, इश्तिया के शोक जब हद से सिवा हो जाएगा, सामने आँखों के वो जल वानुमा हो जाएगा, सामने आँखों के वो जल वानुमा हो जाएगा। क्या कहूँ ऐ दिल को देखो कर तो क्या हो जाएगा, क्या कहूँ ऐ दिल को देखो कर तो क्या हो जाएगा, वासिले हक होगा बंदे से खुदा हो जाएगा, वासिले हक होगा बंदे से खुदा हो जाएगा। कानों में आकर के वो कह गए मुझे पर्दे की बात, कानों में आकर के वो कह गए
गए मुझे पर्दे की बात। मैं तेरा हो जाऊंगा जब तू मेरा हो जाएगा। मैं तेरा हो जाऊंगा जब तू मेरा हो जाएगा। इश्तिया के शौक जब हद से सिवा हो जाएगा। सामने आँखों के वो जल वानुमा हो जाएगा। जय बाबा। అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఇప్పుడు కీర్తి మెహర్ కెనడా నుంచి ఒక తెలుగు భజన్. కీర్తి. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. భూదేవి పులకరించెను, మహర్ణవములు పొంగి పొరలెను, గగన వీధుల వెలుగు నిండెను, సృష్టి అంతయు పరవశించెను. ఏమి వింతయో చూడరా, ఏమి భాగ్యమో తెలియరా. దేవి పులకరించెను, మహర్ణములు పొంగి పొరలెను, గగన వీధుల వెలుగు నిండెను, సృష్టి అంతయు పరవశించెను. ఏమి వింతయు చూడరా, ఏమి భాగ్యమో తెలియరా. భూదేవి పులకరించెను. ధరణి భారము శిరము నిడుకొని దైత్య భావము రూపు మాపగ. ధరణి భారము శిరము నిడుకొని దైత్య భావము రూపు మాపగ. మానవాళి హృదయ సీమల ప్రేమ వాహిని పల్లవించ. మానవాళి హృదయ సీమల ప్రేమ వాహిని పల్లవించగ. మహిని వెలసెను మహావిష్ణు, మహిని వెలసెను మహావిష్ణు, మెహరు పేరున మౌన వ్రతుడై, మెహరు పేరున మౌన వ్రతుడై భూదేవి పులకరించెను. ముముక్షువులకు మహాత్ములకు యోగులకు వీరాగులకును, ముముక్షువులకు మహాత్ములకు యోగులకు వీరాగులకును, మస్తులకు ఉన్మత్తులకును, పేదలకు నిర్భాగ్యులకును, మస్తులకు ఉన్మత్తులకును, పేదలకు నిర్భాగ్యులకును దివ్య కరుణను పంచినావే, దివ్య కరుణను పంచినావే. దివికి మార్గమై నిలచినావే, దివికి మార్గమై నిలచినావే. భూదేవి పులకరించెను. కన్నులారా నిన్నుగాంచని మందమతులము మూఢులముగా, కన్నులారా నిన్నుగాంచని మందమతులము మూఢులముగా. నీదు సిరులు మరుల నెరుగని పేదలందున పేదలముగా, నీదు సిరులు మరుల నెరుగని పేదలందున పేదలముగా. జాలి గొని మమ్మేలు కొనుమా, జాలి గొని మమ్మేలు కొనుమా. వేడుకొందుము మెహరు దేవా, వేడుకొందుము మెహరు దేవా. భూదేవి
పులకరించెను మహర్ణవములు పొంగి పొరలేను గగన వీధుల వెలుగు నిండెను సృష్టి అంతయు పరవశించెను ఏమి వింతయు చూడరా ఏమి భాగ్యము తెలియరా భూదేవి పులకరించెను अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Now we will have Lubna from Rangoon, Myanmar. She will present us with a Hindi bhajan. Lubna. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो, तुम बिना लागे सुना, तुम बिना लागे सुना, खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, मैं तो केवल तुमको ही मानूं, मैं तो केवल तुमको ही मानूं, सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बाह धरो, अब तो आकर बाह धरो, हे प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, मन में आन बसो, प्रभु जी दया करो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. वेरी ब्यूटीफुली संग लुबना. अभी मेहर तेज हैदराबाद से एक मराठी भजन पेश करेंगे. अवतार मेहर बाबा की जय. जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन,
पळ पळ आयुष्याचा पळ पळ आयुष्याचा सार्थकी लावीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन पळ पळ आयुष्याचा पळ पळ आयुष्याचा सार्थकी लावीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन वेद अंगी अमंगळ मन मलिन दुर्बल वेद अंगी अमंगळ मन मलिन दुर्बल विकारांचा गदारोळ लंघोनी जाईन विकारांचा गदारोळ लंघोनी जाईन लंघोनी जाईन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन तुझे प्रेम अंगोवंदी नकुलते परपांगी तुझे प्रेम अंगोवंदी नकुलते परपांगी प्रभु तुझा प्रेम रंगी रंगोनी जाईन प्रभु तुझा प्रेम रंगी रंगोनी जाईन रंगोनी जाईन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन नको माझ धन प्रतिष्ठा प्रभु ठाई जडो निष्ठा नको माझ धन प्रतिष्ठा प्रभु ठाई जडो निष्ठा प्रयत्नाची पराकाष्ठा करीत राहीन प्रयत्नाची पराकाष्ठा करीत राहीन करीत राहीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन वसो अंगी सदाचार वसो अंगी सदाचार स्नेह भावी व्यवहार वसो अंगी सदाचार स्नेह भावी व्यवहार प्रतापासी वारंवार प्रतापासी वारंवार मेहर स्मरण जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन जनन मरण तुझा साठी मी वाहीन पळ पळ आयुष्याचा पळ पळ आयुष्याचा सार्थकी लावीन
जनन मरण साठी मी वाही जनन मरण तुझ्यासाठी मी वाही अवतार मेहर बाबा की जय. Jai Baba, Avatar Meher Baba ki Jai. The rest of the programs for today, from now onwards until 7:15, we will have Dr. Alain Youell. He's joining us from London. 7:15 onwards to 7:35, that is India time. We will have music from Mark and Lisa. They're joining us from Vermont, USA. 7:35 to 7:50, we will have Beloved Baba's film show. 7:50 onwards, we will have Naam, Dhun, silence, prayers, and Arti. So I have the privilege of introducing Dr. Alain Youell. He's joining us from London. He's met Baba in 1959, somewhere around 1959, 1960. And it'll be a pleasure to hear you, Alan, Dr. Alan. You please share your experiences that you have had with Beloved Baba. Over to you, Dr. Alan. Now, just a moment. We will have translations from Kalyan in Telugu in the intermittent. Yeah. Over to you, Dr. Alan. Thank you. And here I sit in my living room on a brilliantly sunny day in London. I'm on the 7th week of being shut down. And as I was saying earlier, it is an extraordinary experience not to share a human hug for that long a time. And what I would like to do today is to share with you what I call communication and community, which is one of the pieces that Baba gave me and that I have been doing my best to do ever since. The key piece for me is his ability to communicate in the most profound way, and everywhere that Baba went, there was always a community that was created afterwards, some of which lasted for many years, some of which, as Baba would say, served their purpose and they went on. So I would give you a piece because people have said to me, but we know nothing about how you came to Baba. So a very quick overview to make some sense. I basically, when I was 13, was given some money by my grandmother, and I basically, quote, ran away and joined the circus. And joining the circus meant that I ended up touring Europe with a puppet show and as a dancer for many moons until I bumped into Don Stevens one July the 14th in Paris. And he was lost, and I helped him get back to his hotel. And a few weeks later, when he was back in Paris, he invited me to dinner, and I explained that I worked at night and could not go out to dinner, but maybe we could do lunch on a Sunday, which we ended up doing. And from there, an extremely profound and very powerful relationship developed. After meeting Don, he asked me to move to Holland, where his company were establishing an office, and he wanted me to go back to school, and I went back to school, a cramming school, as we would call it nowadays. And I had been there with him just over a year, about 17 months. And I knew about Baba. Baba's pictures were everywhere. Don was never secretive about it, but he also didn't proselytize in any way, shape, or form. So it was up to me what I did. And I was very astonished one day when he came in and he'd received a letter from Baba, and here comes communication. Communication in those days was basically done by letter. There were very few telephones, and telephone calls, certainly to India, were very few and far between and very, very difficult to do. And we were starting at that point the communication world that now encompasses, as you see, I'm sitting in my living room in London, and you're all sitting in Hyderabad, and we're all communicating. And later on, you have two fabulous musicians who are going to be playing in America. And I think this is extraordinary, but this is one of the things that Baba obviously started.
by his travels, by his work with people, and by the way he communicated. So Dhun gave me a letter, which was from Baba, obviously written by his sister Mani, because she wrote, as far as I know, virtually all of his correspondence. And it was a letter from Baba with an invitation to come visit him. And it was extraordinary, because I thought, who is this man, and why is he inviting me, and what has it got to do with anything? And his communication was so powerful and so simple. And another very important Baba word in my book was very eloquent. And so there was a piece of me that almost wanted to protect Don. Was he into something that wasn't quite right? I had the Western mind and the Western in fourth. I'd come out of being a Catholic at that point, but I was still very dubious. So anyway, I decided, yes, I would go. And so we arranged to meet in Paris and go to India together. Don was working in Paris. And then what became the nightmare journey to Baba, which ended up taking 10 days rather than an overnight flight, began. And the description I've said many times before, just suffice to say one more time, that it really was an extraordinary and a very difficult journey. Let me pause there and do translation, and then I will continue. Is that okay? Yes, Alan. Thank you. I'll just take a minute to introduce and then translate so far, and then hand it over to you. Avatar Meher Baba ki Jai. Right. డాక్టర్ ఎలాన్ యూవల్ మనకి ఇక్కడ మనతోటి ఉన్నారండి. ఈరోజు ఆయన లండన్ నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో మనతో పాటు పాల్గొంటున్నారు. ఆయన 1959 60వ దశాబ్దంలో, బహుశా చివరి డిసెంబర్ మాసం అయి ఉంటుంది, 1959వ సంవత్సరం. అప్పుడు డాన్ స్టీవెన్స్తో పాటుగా బాబాని కలవడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా ఆయన 2 విషయాల గురించి మనతోటి పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఒకటి కమ్యూనికేషన్, రెండోది కమ్యూనిటీ. కమ్యూనికేషన్ అంటే మనకి ప్రత్యుత్తరాలు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు ఏ రకంగా జరుగుతాయో, వార్తామానం ఏ రకంగా జరుగుతుందో దాని గురించి అంటున్నారు. రెండో విషయం కమ్యూనిటీ, సమూహం గురించి. ఇవి రెండిటి గురించి తను చెప్పాలని ఈ రకంగా మొదలుపెట్టారు. తను చిన్న కాలంలో తను ఏం చేశారంటే, తన యొక్క గ్రాండ్ మదర్ తనకి డబ్బులు ఇస్తే దాంతో పాటుగా ఇంటిని వదిలేసి ఒక సర్కస్ని జాయిన్ అయ్యారంట. ఆయన చిన్నతనంలో విషయం చెప్తున్నారు. ఆ సందర్భంలో ఆయన ప్యారిస్ వెళ్ళి అక్కడ ఈ సర్కస్లో, బహుశా అక్కడ సర్కస్లో చేరడం జరిగింది. అక్కడే డాన్ స్టీవెన్స్ని కలవడం జరిగింది. అది ఏ రకంగా జరిగిందంటే, డాన్ ప్యారిస్లో ఒక హోటల్లో ఉన్నప్పుడు తన యొక్క మార్గం మర్చిపోయి ఆ హోటల్ దారి ఎక్కడో మర్చిపోతే ఈయన సహాయం ద్వారా తన హోటల్ చేరుకున్నారంట. తద్వారా వాళ్ళ యొక్క బంధం ఏర్పడింది ఆ డాన్కి చేయున్న సహాయంతో. డాన్ కూడా తనకి ఆహ్వానించారంట. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి హాలండ్ దేశం వెళ్ళి అక్కడ కంపెనీ పెడుతుంటే అక్కడికి రమ్మని ఈయన ఆహ్వానించారు. కొన్నాళ్ళ సమయానికి ఆయన ఒక డాన్ స్టీవెన్స్, మెహర్ బాబా దగ్గర నుంచి నాకు ఉత్తరం వచ్చింది, భారతదేశం వెళ్ళాలి, ఆయన కలవాలి అని దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఆయన ఆ సమయంలో అనుకున్నారంట, నేను భారతదేశం వెళ్ళడం ఏంటి, ఈ వ్యక్తి ఎవరో వ్యక్తి నాకు ఆహ్వానం ఇవ్వడం ఏంటి, అదొక వింత యొక్క పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే తను ఇక్కడ చెప్తున్నారండి, ఈ కమ్యూనికేషన్ వార్తామానం గురించి ప్రారంభించారు కదా, అప్పుడు బాబా ప్రారంభించింది ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏ స్థాయికి చేరిందో మనం అందరం ప్రత్యక్షంగా చూడొచ్చు. నేను లండన్ నుంచి ఈ హైదరాబాద్ దగ్గర ఇంటర్నెట్ సహాయంతో ఇక్కడ మనందరితోటి చేరడం, అక్కడ ప్రపంచంలో దేశాలు అన్ని మూలల నుంచి జనాలు ఈ యొక్క సహవాస్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం అనేది ఇది బాబా ఆ రోజు వేసిన బీజమే, తన యొక్క కార్యక్రమమే అని మనతో చెప్తున్నారండి. अवतार मेहर बाबा की जय. हिंदी में संक्षिप्त से Dr. Alan, I would just take 2 lines in Hindi so that for the benefit of the Hindi and Marathi viewers. Yes. Dr. Alain Youell यहाँ लंदन से हमारे साथ में है इस ऑनलाइन सहवास के दौरान.
ये बाबा से 1959-1960 के समय डॉन स्टीवंस के द्वारा बाबा का इन्होंने दर्शन किया। ये दो चीज़ों के बारे में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं इस सहवास में। एक कम्युनिकेशन संचार और दूसरा कम्युनिटी यानी कि समूह। तो इन दोनों के बारे में ये हमारे साथ कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। तो ये अपना किस तरीके से इनका जर्नी स्टार्ट हुआ ये इन्होंने प्रारंभ करते हुए बताया है कि इनकी ग्रैंड मदर इन्हें जब कुछ पैसे दिए, वे वहाँ लंदन में थे, वहाँ से वे पेरिस जा पहुंचे। एक सर्कस में इन्होंने अपनी जगह खोजी। वहाँ डॉन स्टीवंस को किसी तरह पेरिस में जब डॉन स्टीवंस होटल का अपना रास्ता भूल गए, इनकी सहायता से डॉन स्टीवन पहुंच गए। सो उसके बाद डॉन स्टीवन से इस तरीके से उनका परिचय होना, डॉन स्टीवंस का होना, इसी प्रकार से उनका संबंध जो है गहरा होता गया। और हॉलैंड में जब डॉन की कंपनी का आविष्कार होने लगा तो उन्होंने निमंत्रण दिया अलान को वहां आने के लिए। उन्होंने स्वीकार किया और कुछ समय बाद बाबा से उनको भारत आने का आह्वान मिला। तो उसी समय डॉन ने जो पत्र लिखा बाबा को, उसमें उन्होंने अलान के बारे में भी लिखा था। तो इस समय उनको लगा कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझे आह्वान दे रहा है, मैं क्यों भारत जाऊं, ऐसा इन्होंने कहा। तो यहाँ पे इन्होंने एक विराम लेते हुए कहा कि उस समय जो बाबा ने शुरुआत किया था कम्युनिकेशन का, संचार का, पत्र लेखन द्वारा जो चालू किया, आज देखिए किस जगह तक पहुंच चुका है। यहाँ हम लोग दुनिया के दूसरे कोनों, चारों कोनों में बैठ के विभिन्न देशों से इस प्रकार से एकत्रित होके सहवास में भाग ले पा रहे हैं। ये इसका कारण बाबा का कार्य है, बाबा का बीज है जो इन्होंने उस दिन शुरुआत की इनकी। आगे सुनते हैं, देखिए क्या कहते हैं। डॉक्टर अलान, ओवर टू यू। Please continue, Dr. Alan. You ready? Yes. So, after a very, very chaotic journey, exhausting, again, the level of communication was terrible. And Don, of course, was very agitated because he wanted, above all, to be there for Baba and be there in Baba's time, not his time. We eventually arrived and we spent the night, frustratingly for Don and I think for myself, in Pune or Pune. And we arrived the following morning, very early, in the Blue Dodge. And that was a never to be forgotten drive from Pune to Ahmednagar. We arrived at Hyderabad and we got out of the car, still very tired, I would say even exhausted. I wasn't really prepared for anything and didn't know what to do, and everybody, rightly so, was greeting Don. And I just walked off to what I found out afterwards was Mandalay Hall, and luckily took off my shoes and just walked in. I was curious. And as I walked in, Baba walked in to the other end of Mandalay Hall. And the first thing that I am really conscious of was sitting on the ground with Baba holding me, sobbing my heart out. And I knew instantaneously, there was no question, never has been. In my mind, I was absolutely and utterly clear that this is what I had been searching for all of my life. Baba held me in his arms, and I sat and sobbed. And I think in each sob, I lost a lifetime. And so Baba started then to work his communication skills on me. He then embraced Don, and Don and I proceeded to give various and sundry
gifts that we have brought. I, for some reason, had brought a panettone from Italy, which was one of the places we had to stop at on the way to India. And this brought gales of laughter because no one had ever seen a panettone before. And it is a special Christmas bread for made in Italy. It's eaten year round, but it is made specially at Christmas time. And it was just from that point on, in a sense, it was an emotional blur, but physically, there was a real sense of community. People came with tea. People came with wet flannels. People wanted to know if I needed the bathroom. The most basic, but the most human ways of taking care of someone. And it really opened a door, which, thank you, Barbara, is still open today around the issue of how we communicate and how we deal with each other. We were taken over and put into Dr. Duncan's cottage, which is where we would stay for 3 nights, if my memory serves me correctly. And it was just so amazing. And it was like strips of my emotional value had been taken away from me. And today, at my ripe old age of getting on for 82, I still learn almost daily from the very things that I did with Baba back in 1959, 1960. We moved over to be closer to Baba, and Don and I lived in the little room which is opposite Mandalay Hall. And so we were literally within feet of Baba 24/7. Baba explained that if he rang the bell in the middle of the night, we were all together in Mandalay Hall. And I was terribly worried, again, a communication piece, about what would happen if he rang the bell in the middle of the night and I was in my pajamas. And I've never told this story before, but Baba picked up on this one. He picked up on everything, but he picked up on this one. And I said, you know, if you ring the bell and I come running, I'll be in my pajamas. And that, in my terminology, made Baba chuckle. He thought that was very amusing, that I was worried about being in my pajamas, not worrying about why he was ringing the bell. And this is the way, and it took me years to figure out, this is the way he started teaching me and sharing with me and loving with me and caring with me how important communication was at all sorts of levels. On a daily basis, there would be breakfast, which would be very simple, and we would all gather in Mandalay Hall, and Baba would have me sitting at the left side of his chair. There would be these incredible discourses going on between Mandalay, a couple of visitors. Don was redoing with Mershon Adus at that point various pieces of writing, and I had no idea what was going on whatsoever. You have to really understand that I really was naive. There's no way about it. So from my perspective, one of the things that needed to happen was I had to try and pick up what their communication was about, which is what I did. Baba would stop in the middle of doing his work, and he would turn to me and ask me a question. And it was completely out of the blue that he would ask me a question.
I would have no comprehension what he was asking, and he would ask me several times the same thing. Again, a learning piece of communication. So to me, this was incredible that he would take his time, as I realized many years later, to help me understand what it was and what was going on for me, with me, and through me to teach me how to communicate. Baba had an eloquence in his communication, which is again, sadly, something I've never talked about before, and I should have, but I didn't. And I find it totally and utterly amazing that within a very short period of time, one really truly understood what was going on with Baba. Now, his gestures were very, very intense. And every morning, he would ask very clearly, have you slept well? Have you been to the bathroom? Did you have breakfast? Are you okay? And on one hand, it seemed like he was just being a very gentle and genial host. But on the other hand, you knew absolutely that he was taking care of you, and his communication and his gestures was again so eloquent, but also very, very gentle. And I'm very close to tears here, so I may have to stop for a minute. Forgive me. I'll be right back. Bear with me. Avatar Meher Baba Ki Jai. Jai Baba. Meanwhile, we'll translate in Telugu. Jai Baba. ఈయన ఏ రకంగా డాక్టర్ అలా అని చెప్తున్నారండి, ఏ రకంగా అయితే తిను భారతదేశం రావడం జరిగిందో డాన్ స్టీవెన్స్ తో కలిసి దాని గురించి చెప్తున్నారు. లార్డ్ మెహర్లో మనము ఈ 400 పేజీ ఈ 1959-60 సంవత్సరాలు చదువుతుంటే అందులో స్పష్టంగా ఈయన చెప్పిన దాని గురించి రాసుందండి. వాళ్ళ యొక్క ప్రయాణం ఆ రోజుల్లో అతి దుర్గమమైన ప్రయాణం, అంటే అంత కష్టాలు ఎదుర్కొని వాళ్ళు రావాల్సి వచ్చింది. అది ఎన్నో దేశాల్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఏర్పడాయి. వాళ్ళు పారిస్లో కొన్నాళ్ళు ఆగిపోవడం జరిగింది, ఫ్లైట్లు మిస్ అవ్వడం జరిగింది, ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. సో ఇవన్నీ భరించి మొత్తానికి తెల్లవారుజామున మన్నాడు పూనా చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి మెహరాబాద్ రావడం జరిగింది. అయితే తిను వచ్చే సమయానికి ఆ బాబా దగ్గర ఏ రకంగా జరిగిందంటే చెప్తున్నారండి, తను మొదటిసారి రావడం. సో అక్కడ తనకి చెప్పులు విప్పి అక్కడ మండలి హాల్ లోపల నుంచి నడుచుకుంటా లోపలికి వచ్చారు. ఇంకొక మండలి హాల్లో ఇంకొక డోర్ ఉంటుంది కదా, మనం చూసాము, అందులోంచి బాబా నడుచుకుంటా వచ్చారు. సో ఏ రకంగా అయితే బాబాని చూసిన తర్వాత తన యొక్క హృదయం స్పందించిందో దాని గురించి చెప్తున్నారండి. అది ప్రతి ఒక్క బాబాని చూసిన తర్వాత తను ఒక సమయంలో ఎవరి వ్యక్తి డాన్ స్టీవెన్స్ అనుకుంటున్నంత నిజంగా ఉందా ఇక్కడ విషయం అనే విషయాన్ని తను ఆ సమయంలో మర్చిపోయి స్వయంగా నేను జీవితంలో వెతికేది ఏదైతే ఉందో దానికి సమాధానం ఇక్కడే ఉంది అన్నట్టుగా ఆయన అక్కడ కింద సమస్యలిపోయి బాబా పాదాల దగ్గర ఏడడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క అని ఎంత గంభీరంగా చెప్పారంటే ఇన్ సాబ్ లైఫ్ టైమ్ యూస్ పాస్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ప్రతి ఏడుపుతోడు ఆ రకంగా ఆయన దానిని అనుభవించారు, మాటల్లో వర్ణించతగంది. అయితే అక్కడ ఈ యొక్క దివ్యమైన సంఘటన జరిగిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ గురించి, ఈ సంచారం గురించి, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల గురించి ఏ రకంగా అయితే బాబా సందర్భంలో జరిగిన వాటి గురించి చెప్తున్నారండి. బాబా సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు ఎంత స్పష్టంగా అయితే బాబా మౌనంలో ఉన్నప్పటికీ స్పష్టంగా నిర్దిష్టంగా మృదువుగా చెప్పేవారు ప్రతి ఒక్క విషయం. దాని గురించి చెప్తున్నారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బాబా మండలి సభ్యులు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సపర్యులకి ఏ రకంగా అయితే భౌతికంగా అవసరాలు ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా వీళ్ళని కనుక్కొని మాట్లాడి వీళ్ళందరికీ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది.
మండలి హాల్ ఎదురుగుండా ఉన్న ఒక ఒక చిన్న క్యాబిన్ లో డాన్ స్టీవెన్స్ కి డాక్టర్ ఇలాన్ కి అక్కడ వసతి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బాబా తనకి చెప్పారంట, అక్కడ నేను ఇక్కడ ఓ బెల్ ఉంటుంది, బెల్ మోగించినప్పుడు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ మండలి హాల్లో అసెంబ్ల్ కావాల్సింది అని చెప్పారనమాట. అయితే ఈయనకి ఒక విషయం వచ్చిందంట, ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనసులో. ఏంటి, మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ అంటున్నారు అంటే మనం బహుశా ఒక నిద్ర దుస్తుల్లో ఉంటాం, పైజామాలు బహుశా అవన్నీ వేసుకుని. సో ఇలాగే వచ్చేయచ్చా అని తను మనసులో అనుకున్నారంట. సో బాబాకు కూడా ఇది తెలియజేయడం జరిగింది. దానికి బాబా హాస్యాస్పదంగా దాన్ని తీసుకుని అందరితో పంచుకున్నట్టు కూడా చెప్తున్నారు. అదే సందర్భంలో బాబా డాన్ మధ్యలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు చిన్న చిన్న నోట్స్ ద్వారా జరిగేదంట. ఇవన్నీ జరుగుతుండగా మధ్య మధ్యలో ఆయన ఎలాన్ వైపు చూసి ఏదో ప్రశ్న అడిగేవారు. అదే ప్రశ్న మళ్ళీ మళ్ళీ ఈసారి అడిగేవారు, కానీ ప్రతిసారి కూడా నిర్దిష్టంగా మృదువుగా అడుగుతూ ఉండేవారు. తిని చెప్తున్నారండి, నేను ఇన్నిసార్లు బాబా గురించి నా యొక్క అనుభవం చెప్పాను, కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఒక హృదయానికి ఇంకొక హృదయానికి, ఒక వ్యక్తికి రెండో వ్యక్తికి మధ్యలో జరిగే ఈ సంభాషణ ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి ప్రత్యేకంగా బాబా సందర్భంలో బాబా నుంచి ఏ రకమైన సందేశం నా హృదయానికి అందిందో, నా మనసుకు అందిందో ఆ విషయం గురించి నేను ఎప్పుడో చెప్పాల్సింది అది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అని తను చెప్తున్నారు. संक्षिप्त में हिंदी में डॉक्टर एलान अपने जिस तरह से डॉन स्टीवेंस के साथ अति दुर्गम जर्नी कर यहाँ पे उन्होंने यातायात के साधन से पुणे पहुंचे. वो पुणे में काफी दुर्गम उनका सफर रहा. पहुंचते ही वह जब बाबा से मिले तो उनको उस समय यह रियलाइजेशन हुआ कि देखिए, मैं तो एक तरफ से डॉन को रोकने की कोशिश कर रहा था कि भैया आप जिस चीज की खोज कर रहे हैं, जिस सत्य को खोज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ये तो अति साधारण प्रदेश है. पर जब बाबा के सामने आए तब वे अपने स्वयं के लिए सोचने लगे कि जिस चीज की मुझे तलाश थी वह यही है, यह जो व्यक्ति है वो वही हो सकते हैं और कोई नहीं. इस तरह वे बाबा के चरणों में पड़ गए और रोने लगे. तो इस तरह से जो उनके हृदय से जो संचार का साधन बाबा के साथ हो रहा था उसके बारे में वो कहते आए हैं. अभी ये कहते हैं कि जो बात शुरू हुई थी 1960 में, वो अभी 82 इयर्स के हो गए हैं, 82 वर्ष के हो गए हैं, अभी तक वो चलता आ रहा है. तो ये बात ये भी कह रहे हैं अलान यहाँ पे कि जो इस विषय के बारे में मुझे कहना चाहिए था, बाबा के साथ जो संचार हो रहा है, जिस तरह का अनुभव हो रहा था, इसके बारे में मुझे कहीं पहले कहना चाहिए था, पर अभी मैं कह रहा हूं. आगे सुनते देखिए डॉक्टर अलान क्या बोलते हैं. ओवर टू यू डॉक्टर अलान. Thank you. Sorry, but that was a real difficult moment. Maybe I shouldn't say sorry. Why am I saying sorry? It was a fabulous moment. When I would be with Baba, it was something that he communicated constantly, and the only way in the English language that I can define it was pure, unadulterated love. His caring, his awareness, and being allowed, having the privilege to watch the God-man work his amazing feelings, energy, awareness. There would be a group of people talking, and Baba would suddenly notice off to the right someone was uncomfortable or someone didn't understand. And he would immediately stop what was being said and ask the person what was the matter, why were they uncomfortable? And sometimes the person didn't even realize they were uncomfortable. And again, this was his way, from my perspective, of sharing with me and training me and showing me the whole issue of communication. When we would do things, Baba was always the first to see that we were, my terminology, entertained. They were card games. And I watched this card game and Baba had me play it. And I couldn't get this card game.
I did not understand. And everybody else around, all the Mandali, were absolutely in hysterics watching my fumbling attempts to learn this game. And Baba would very gently pat me on the head, sometimes give me a hug, and shrug his shoulders and say, well, it doesn't really matter. But it was very strange because to me it did matter. I wanted Baba to know that I was clever enough or smart enough to learn this card game. And one day it suddenly, I'm sitting next to Baba and we're playing cards. And one day I suddenly said, Baba, I've got it. Look, I've won. And Baba leant forward and rubbed my head in the rush mat that was then. And I looked at him and I said, Baba, why did you do that? I won. And Erich very gently, bless him, said, well, you got to bow down before the master, so what more do you want? Again, another lesson in communication and community. So we spent time just being in his presence. At one point, I love this story. I love sharing this story. At one point, the gate bell rang. And Kakabad went to see who it was and came back with a young man. And his name was Larry Dedelchild, and he was a merchant seaman. And he did not know, because he was at sea for months, that Baba was in total seclusion. And so Baba welcomed him with open arms. And to my surprise, this man had come with 2 suitcases. And of course, being who I was and being naive and not knowing very much, I must have reacted in some way, sort of shaking my head or something, to say, well, what's this guy doing with 2 suitcases? And so Baba told him that he was to open the suitcases. And one of the suitcases contained nothing but cartons of American cigarettes. And I sort of gasped, and Baba looked at me, and without phasing, without stumbling, he just looked at me and said, which of those cigarettes do you smoke? And of course, what do you do when Baba says to you, which do you? And so I said, oh, I smoke Salem menthol cigarettes. And Baba had Harry Dedelchild give him the carton of Salem. Baba then hit me on the head with them. I used to get hit on the head several times a day. That was fun. And said, you can smoke, but you must never smoke more than 5 a day. Will you promise me? And I said, yes. And I believe that I have kept that peace. Again, it was something that he wanted. It was something he was sharing with me. It was something he was teaching me. And I still am very blessed that he did that. Another time, a group of Persians came, and they had spent 3 weeks coming by train from Persia to visit Baba, again, not knowing that he was in seclusion. And they all came in, they were all embraced by Baba, they all bowed down to Baba. And Baba, it was just like, well, this is perfectly natural and perfectly normal. And these are people who love me and I love them. And so what else can I do? I can't shut the door and I can't say go away. And they were there. They stayed in Naga for a few days and came out a couple of, I think 3 times, if I remember. And the warmth and the love and the caring that Baba gave those people was extraordinary. It truly, truly was. And again, I got to see it. I got to experience it. And you have to remember, I was 20 years old, about to be 21, and in some ways terribly sophisticated, in some ways totally unclear. And a lot of this was almost went over my head. Baba would ask what I wanted to eat, which I found very complicated. And I had a terrible allergy to onions in those days. And having an allergy to onions in India is not a good thing to do, as Blessed Katie would say. And always the food that was prepared for Don and I, and we sat on a little balcony, which is no longer there. And one day, Baba said, all right, for lunch tomorrow, what do you want?
And again, naive and unthinkingly, I said, "Oh, I'd love some fish. Haven't had any fish." And so Baba smiled, and that was that. The next day, we sat down, and there was a fish. I think it's called a sunfish, beautiful fish. And Baba came out and put his finger in it, and somebody came with a cloth and wiped his finger off and said, "Good." And I said, "Good." And it wasn't until years later I realized I had eaten food that the beloved's finger had been in. And it just was so extraordinary. And again, so much of this stuff that Baba was giving me was allowing me to take on board, process it, and do something with it. All right, let me stop there and let you do some translating. Thank you. Avatar Meha Baba Ki Jai. జై బాబా. డాక్టర్ అలాన్ చెప్తున్నారండి బాబా యొక్క బాబా ఏ రకంగా అయితే ఆ కమ్యూనికేషన్ గురించి దీన్ని చెప్తున్నారో, ఏ రకంగా బాబా దాన్ని ఎంత మృదువుగా ఎంత జెంటిల్గా హ్యాండిల్ చేసేవారు. ఎవరైనా సరే బాబా ప్రత్యక్షంలో సమక్షంలో ఉన్నవాళ్ళు బాబా చెప్పే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు అని అనిపించినప్పుడు బాబా దాన్ని ఇట్టే పసిగట్టేసేవారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ రకంగా ఎందుకు అక్కడ ఆ రకంగా అర్థం కాలేదో, వాళ్ళు అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటే దాని గురించి కనుక్కునేవారు అక్కడ. అదే రకంగా ఎలన్ కూడా అతను చెప్తున్నారండి, అక్కడ తొలి రోజుల్లో కొంచెం యూరోప్ నుంచి ఇక్కడికి రావడము అందులో కొంచెం స్ట్రగుల్ గానే ఉండేది. ఉదాహరణకి ఒక కార్డ్స్ గేమ్ అనేది మొదలు పెట్టించారు బాబా, తిను ఆ ఆట కొత్త. అలాగే అక్కడ ఆనియన్ ఎలర్జీ ఉండేది ఆయనకి, కాకపోతే భారతదేశంలో ఆనియన్ లేకుండా అరుదుగా ఆహారం వండుతారు, సో అది కూడా ఆయనకి ఇబ్బంది కలిగించేది. కానీ ఇవన్నిట్లో మధ్య బాబా ఏ రకంగా అయితే తను ట్రీట్ చేసేవారో దాని గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారండి. ఆ కార్డ్ గేమ్ అనేది కొన్నాళ్ళకి ఆయన నేర్చుకున్నారు, గెలిచారు. బాబా తన తలను పట్టుకుని ఇలాగా తన ముందు కింద కార్పెట్ కి రాసినట్టుగా చేయించారు. దాని తర్వాత ఈరోజు చెప్తున్నారంట, నువ్వు గెలిచినందుకు ఈ గేమ్ లో గెలిచినందుకు నీకొక అనుభవం ఏంటి అంటే, ఇది భగవంతుడి ముందు, సాక్షాత్తు భగవంతుడి ముందే నీకు మోకలిడడానికి ఇలాగ ఈ రకంగా నీకు దర్శనం తీసుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అని బాబా పాదాల దగ్గర. అదే సందర్భంలో చెప్తున్నారండి, లారీ డలూచా అని ఒక అతను సీమెన్, అతను బాబా దగ్గర రావడం జరిగింది. బాబా ఏకాంతవాసంలో ఉన్నారు, అయినా తనకి అనుమతించారు. ఆయన ఒక 2 సూట్ కేసులు నిండా తీసుకొచ్చి బాబా దగ్గరికి సమర్పించుకోవడం జరిగింది. ఒక సూట్ కేసులో అంతా కూడా సిగరెట్స్, అమెరికన్ సిగరెట్స్ ఉన్నాయంట. అయితే బాబా అలాని పిలిచి నీకు ఏది కావాలో తీసుకో అంటే ఒక ప్రత్యేక సిగరెట్ రకాన్ని తీసుకుని చెప్పారనమాట. తీసుకోగాని నువ్వు రోజుకి ఇన్నిసార్లు మాత్రమే చేయవలసింది, అంతకన్నా ఎక్కువ చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది బాబాకి ఏ రకంగా పసిగట్టి నాకు ఏ రకాల అవసరాలు ఉన్నాయో దాన్ని ఏ రకంగా తీర్చుతున్నారు అనేది దానికి ఒక ఉదాహరణ అని. ఇదే రకంగా చెప్తున్నారండి, ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి రావడం జరిగిందో, మెహరాబాద్ రావడం జరిగిందో, ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆహారం తనకి ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. తనకి డాన్కి ఏం కావాలి అని ఆయన అడిగితే నాకు చేప కావాలి, ఫిష్ కావాలి అని చెప్పడం జరిగిందంట మనకి. సో బాబా నవి దానికి ఏర్పాట్లన్నీ చేయడం జరిగింది. ఆ టైంలో, ఆ లంచ్ టైంలో తనకి బాబా ఎప్పుడైతే తనకు కావాల్సిన ఆహారం తీసుకొచ్చి తన ముందు పెట్టడం జరిగిందో, బాబాయే స్వయంగా వచ్చి దాంట్లో తన వేలుని ముంచారంట. ఆ తర్వాత నేను తిన్నాను. ఆ తర్వాత నాకు అనిపించింది స్వయంగా భగవంతుడు, సాక్షాత్తు భగవంతుడే నా ఆహారంలో వేలు పెట్టింది నేను తిన్నాను, ఆయన యొక్క ప్రసాదాన్ని ఈ రకంగా ఆనందించాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. जय बाबा। ये बाबा के समक्ष में जिस तरह का अनुभव रहा है, ये शुरुआत के दिनों में डॉक्टर अलान का इनके बारे में वो कह रहे थे। इनका पहली बार भारत आना हुआ तो बाबा के सामने इन्होंने कई तरह के अनुभव प्राप्त किए। आहार भोजन से लेकर जिस तरह से उनको वहाँ रहने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत थी उन सब का वहाँ पे अरेंजमेंट हो पाया था बाबा के मंडली द्वारा और स्वयं बाबा द्वारा भी। इनको जो चाहिए था उनको सब कुछ मिल रहा था। ये इन्होंने मुख्य रूप से कहा कि कई दिन में ये दिन में तब इनका एज था करीब 21 वर्ष उस टाइम पे।
तो दिन में कई बार बाबा किसी कारण से इनके सर पर अपना हाथ फहराते थे, एक दो बार ऐसे हल्के से मारना होता था। तो ये बहुत खुश थे उस चीज को लेकर, अभी उस चीज को सोचकर बहुत आनंद प्राप्त कर रहे थे। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि आहार, ये जहाँ भोजन का संदर्भ आया तो इनको ये प्याज का एलर्जी था। तो इनसे पूछा गया कि किस तरह का भोजन प्राप्त करेंगे। इन्होंने कहा कि बहुत दिन हुआ मैंने फिश नहीं खाया, मछली नहीं खाए। तो बाबा ने हंसकर इनकी जो रिक्वेस्ट थी उनको स्वीकार किया और इसका अरेंजमेंट भी किया अगले दिन। तो जब इनका खाने का समय हुआ तो बाबा ने स्वयं उनके खाने में अपने हाथ को रखा और इन्होंने अपना भोजन इस तरह से लिया उसको। तो ये बाद में कह रहे हैं कि देखिए, साक्षात मानव रूपी जो भगवान है, उन्होंने अपने हाथ से मेरे खाने को प्रसाद बनाया और वो मैंने स्वीकार किया। आगे सुनते हैं। डॉक्टर अलान, ओवर टू यू प्लीज। Dr. Alan, please proceed. You ready? All right. The three things I'd really like to share, because they are, for me, so incredibly profound. On one occasion, Baba asked Don and I to go sit with him. Obviously, Erich was there, and nobody else was. And Baba discussed our relationship. He also said to both of us that Don was the head and I was the heart. And I believe that to be very true. Don was an incredibly intelligent human being. He was a scientist, he was a mathematician, he was a writer, and he had extraordinary technical skills that were of enormous value to his company. I had no idea what Baba meant by being the heart, but Baba took the time to share with me, make sure I understood, make sure I understood what to do. And the following meeting that we had, the two of us with Baba, Baba wanted to know what I was going to do with my life. And I had been forewarned that this might happen. And so I was, to a degree, prepared. And I said, Baba, I love interior design, not decoration, but design, how we shape interior spaces. I knew that much, and I'd seen a little bit about architecture. That I love languages, and at that point I spoke 7 languages. That doesn't mean say I read or could write in any of or some of them. But I love languages. I love that form of communication. And the other piece that I said, Baba, I'm fascinated by people. People fascinate me. And Baba asked me why. And I said that, I traveled all over the place and met all sorts of interesting people from the top to the bottom and everybody in between. And the way people reacted, certainly to the puppet show, and certainly to the troops that I danced with, that this was just, and so Baba just clapped and absolutely the most fabulous smile said, I want you to do psychology. Well, I wasn't too sure what psychology was. I had a rough idea. We didn't talk about psychology back in the 50s as we do today. And Baba said that he was not pleased, and I'm not the only person he said this piece to. He said he was not pleased with the way psychology had developed, that there had to be changes, and I was one of the people who would help to facilitate that change. Well, I really didn't know what that meant. He also explained that it would be very, very hard, that I couldn't do the traditional things. I had to find the ways that really worked and that were different, and that he would be there to support me. And to this day,
he has supported me. And this week has been a very sad week because I've had to do what we call in psychology profession D&D, which is dealing with death and dying. And because of the virus, I have had 4 people I've worked with this week who have lost relatives too. And it is absolutely amazing how, because of the work I did years ago, I was able to go back in and use it. And it is very painful and it is very difficult, but it's doable. It's called communication. The other piece that was absolutely wonderful was one afternoon we went on a tour of the garden. And the garden behind Barbara's bedroom, behind the house, was extraordinary in those days. It was amazing. And Barbara was walking, then he started to walk. And we were walking around the back, and I was asking questions, and Barbara, the whole time we walked through the garden, was leaning on me. And on one hand, it was the heaviest load I think I've ever physically felt. And it was really as light as a butterfly's wing. So that's the only way I can describe it. And I don't really allow myself to describe it that way, but that's exactly what it was. And I asked questions, and Bob asked the questions. I wanted to know about the flowers, what they were. And you could sense that some of the guys who were there were a little bit bored with this upsell. And Baba must have sensed it at some point, and he just pinched my cheek and said that he liked the curiosity. That was the way Erich framed it. And when we got back, we were going back into Mandalay Hall, and Baba was still leaning on me, and Erich was right behind. And there was a glimpse of something, somebody, I have no idea. And Baba just turned, and I turned with Baba, and he said, and that's the fairest flower in my garden. And I believe to this day that was Mayra. And it was, whatever it was an absolute glimpse. It was just amazing. And it was one of the most beautiful and extraordinary moments of being with Baba. Let's stop there. Avatar Maya Baba Ki Jai, and I'll let you translate. జై బాబా అండి. బాబాతో తన యొక్క అనుభవంలో 3 విషయాల గురించి తను చెప్దాం అనుకుంటున్నారండి. అయితే మొదటి విషయం తను చెప్పారు, ఇది మండలి హాల్లో తను డాన్ ఇరిచ్తో ఉన్నప్పుడు జరిగిన సంభాషణ గురించి చెప్తున్నారు. ఆ వారు 4 మాత్రమే ఉన్నారు. అందులో డాన్ని చూపించి తను చెప్పారంట, నువ్వు హెడ్వి అంటే మనసువి. తర్వాత ఎలెన్ వైపు చూపి చెప్పారంట, నువ్వు హార్ట్వి అంటే హృదయాన్వి అని. అంటే తను చెప్తున్నారు, డాన్ నిజంగా ఆ సందర్భంలో అప్పుడు తెలిసిన వారికి అందరూ అతను ఒక సైంటిస్టు, మ్యాథమెటిషియన్, రైటర్, అండ్ తన యొక్క ఏదైతే నిపుణత ఉందో అది వారి కంపెనీకి ఎంతో ఒక రకంగా ఉపయోగపడింది. సో అద్భుతమైన నిపుణుడు అతను. అదే రకంగా తన గురించి చెప్పినప్పుడు తనకేం అర్థం కాలేదు. హృదయానికి సంబంధించి నన్ను ఎందుకు అన్నారనేది తనకేం అర్థం కాలేదని చెప్తున్నారు. అయితే తను బాబా నువ్వు భవిష్యత్తులో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని అడిగినప్పుడు బహుశా దానికి వర్తమానం ఆయనకి ముందే అందజేయడం జరిగింది. బాబా ఇలా అడుగుతారని. దానికి ప్రిపరేషన్లో ఆయన ఈ రకంగా నేను తయారయ్యాను. 3 విషయాలు బాబాతో చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి, నేను బాబా నాకు ఇంటీరియర్ డిజైన్ అంటే ఇష్టము. తర్వాత నాకు భాషలు అంటే ఇష్టం, అప్పటికే నాకు 7 భాషలు వచ్చు. తర్వాత 3వది ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే మనుషుల మధ్యలో వాళ్ళ యొక్క భావాలు, వాళ్ళ యొక్క కలికలు ఇవన్నీ అంటే ఇష్టము, అవన్నీ నాకు ఇష్టము అన్నారు అన్నమాట. సో తద్వారా క్రమంలో తను సైకాలజీని ఒక ఏరియా కింద ఎంచుకోవడం, అందులో డాక్టరేట్ చేయడం కూడా జరిగింది. తను చెప్తున్నారండి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏదైతే ఓకే ముఖ్యంగా బాబా చెప్పారంటే ఆ రోజుల్లోనే అది 1950 దశకం, ఆయనకి 21 సంవత్సరాలు అప్పుడు ఆ వయసులో. అప్పుడే సైకాలజీ అనే సైన్స్లో ఏదైతే మార్పులు జరగాలో అప్పుడు కావాల్సినట్టుగా లేవు. బాబా ఇందులో మార్పులు రావాలి అని చెప్పడం జరిగిందంట ఆయనకి. సో తద్వారా తీను సైకాలజీ అనే సైన్స్ని తీసుకోవడం, అందులో రీసెర్చ్ చేయడం వగైరా జరిగింది. తను చెప్తారండి, ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం తను చేసిన వరకు ఇప్పుడు మనకి ఈ పాండమిక్ పరిస్థితుల్లో
చాలా మందికి అవసరం, నేను సహాయం చేయగలిగాను అని తను ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం నేర్చుకున్నది ఇప్పుడు దానికి ఉపయోగం వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. అది ఆ రోజు బాబా యొక్క ప్రేరణతో తీసుకున్నదే అని చెప్తున్నారండి. రెండో విషయం గురించి చెప్తున్నారండి. అక్కడ తను మెహరాజాద్ లో బహుశా చెప్తున్నారు, అక్కడ మనం తెలుసు వెనకాల బ్రహ్మాండమైన గార్డెన్ ఉంటుంది, ఆ బాబా యొక్క నివసించే బాబా రూమ్ అని కానీ ఆ నివాసం ఏదైతే ఉందో మెహరాజాద్ లో. అయితే తను ఆ గార్డెన్ లో బాబాతో పాటు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు బాబా తన మీద వాలి నడుస్తూ ఉన్నారు. ఏ రకంగా అనిపించిందో అది చెప్తున్నారు. ఒకే సమయంలో ఏదో తెలియని భారం, అదే రెండో విధంలో ఏదో చాలా తేలికైనది, ఈ రెండు అనుభవాలు ఒక్కసారే కలిగాయంట బాబా తన మీద అలాగ వాలి నడిచినప్పుడు. అయితే ఇలా నడుస్తున్నప్పుడు తను ప్రశ్నలు అడగడము, బాబా యూరిచ్ ద్వారా సమాధానం చెప్పడం, ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈయన అడిగినప్పుడు యూరిచ్ దానికి ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పారు. బాబా ఇలాగ తన బుగ్గ మీద ఇలా గిల్లి చెప్పారంట, నీ యొక్క కుతూహలం నాకు నచ్చింది అని చెప్పడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఎవరో వెనకాల ఉన్నట్టుగా ఆయనకి అనిపించిందంట. అది ఎవరా అని తర్వాత చూస్తే అది మెహరా. ఒక్క చిన్న గ్లిమ్స్ అది తను చూడడం, ఆ యొక్క అనుభవం మాటల్లో వర్ణించడానికి తగం అని చెప్తున్నారండి. ఇక్కడ వరకు చెప్పారండి. डॉक्टर एलान अभी इनको जिस तरह से ये 3 चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पे शेयर करने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा, तो पहला विषय जो बता रहे हैं वो जब बाबा के समक्ष में थे मंडली हॉल में, इरुच, डॉन और एलान बाबा के साथ थे, और जब इन्होंने बाबा के साथ में डिस्कशन स्टार्ट किया तो बाबा इस तरह कहने लगे कि डॉन जो है वो हेड है, हेड माने सिरस, और हृदय को बोलते हुए एलान के सामने रखा। तो जब इन्होंने ऐसा बोला तब इनको सामने आया कि डॉन तो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, राइटर भी थे, और काफी सक्सेसफुल थे, अपने कंपनी के लिए काम करते थे। पर इनको ये समझ में नहीं आया कि बाबा ने इनको दिखाकर हृदय क्यों बोला। उस समय उनको लगा कि बाबा इनको क्या आप अपने भविष्य के साथ क्या करना चाहते हैं ये कहा था। उन्होंने काफी चीजें बताई, उनमें से इन्होंने एक चीज को सुना, वो था साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने जो स्टडी किया, रिसर्च शुरू किया, डॉक्टरेट भी प्राप्त किया, वो ये कह रहे हैं कि समय अनुसार अभी जब इस कोविड परिस्थिति में जब लोग इससे गुजर रहे थे, उनको सहायता पहुंचाने में इनको एक अवकाश मिला। इसके बारे में ये डॉक्टर एलान कह रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो बाग था मेहराजाद में, जो गार्डन था बाबा के निवास के चारों तरफ, उसके बारे में कहा जब वे थे बाबा के साथ में, वो बाग में चल रहे थे, बाबा इनके ऊपर अपना भार सारा रखकर चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो जो अनुभव था वो एकदम विशिष्ट अनुभव था, क्योंकि एक ही समय उनको इतना भार बाबा का फील हो रहा था, और दूसरे समय बाबा इतने हल्के थे, तो दोनों एक तरह से एक ही फीलिंग, उनको एक ही समय में ये 2 फीलिंग आ रहे थे। इन्होंने इसी समय में कई सारे प्रश्न बाबा को पूछा, और इरुच के द्वारा उनको समाधान भी मिलते रहे। तो बाबा ने इनके चीक्स को ऐसे पकड़कर कहा कि इनका जो क्यूरियोसिटी है उनको वो बहुत पसंद करते हैं। एक विशेष अनुभव के बारे में ये बता रहे थे कि इसी समय गार्डन के पीछे में उनको लगा कि कोई विशेष व्यक्ति है करके। तो उन्होंने देखा तो एक क्षण के लिए उनको लगा कि उन्होंने मेहरा का दर्शन लिया वहां पे। ये एक दिव्य अनुभव था कर डॉक्टर एलान कह रहे हैं। डॉक्टर एलान, ओवर टू यू. I think we are almost time, so any concluding words will be very nice. All right. Thank you for your translation. There are 3 little things I want to say. First of all, the idea of communication, the idea of community. And dear Gopi and family, thank you so much for inviting me again. One of the most lovely trips I've ever had to India was to come to Hyderabad and be with all those extraordinary human beings. Lovely communications and lovely community. I haven't mentioned, but I would like to mention a couple of people. Murshid Adus, who had the wit to make sure I used talents and skills that Baba had embedded in me. Jim Quattieri in California, who keeps the Baba community in a different way going, which is quite wonderful.
I absolutely am deeply touched again to be invited to participate. And all I can do is send my love to you and look forward to the day when I can get on a plane and arrive at Hyderabad, and there will be dear Gopi to welcome me. So, Avatar Meher Baba Ki Jai, and thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఇలాన్. డాక్టర్ ఇలాన్ మూడు విషయాల గురించి చెప్తున్నారండి. తను హైదరాబాద్ బహుశా 2006 సంవత్సరంలో ఇక్కడ వేరే పాశ్చాత్యులతో పాటు రావడం జరిగింది. ఈయన హైదరాబాద్ సెంటర్ జూబ్లీ హిల్స్ యానివర్సరీలో పార్టిసిపేట్ చేయడం కూడా జరిగింది. సో దాని గురించి చెప్తున్నారు. అక్కడ మనందరినీ కలిసి అద్భుతమైన అనుభవాలు పొందిందని చెప్తున్నారు. అదే రకంగా ముర్షిదా డ్యూస్ గురించి తను ఏ రకంగా అయితే ప్రోత్సహిస్తున్నారో దాని గురించి చెప్పారండి. అయితే మొత్తం మీద ఈ యొక్క ఆన్లైన్ సహవాస్ని తను ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం, తను ఆహ్వానించడం, ఇలాగ పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో डॉक्टर इलान आखिर में कह रहे हैं कि जो हैदराबाद इनका आना हुआ, शायद 2006 में इनको यहाँ आने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ था. हैदराबाद सेंटर का एनिवर्सरी था उस टाइम पे, तो वे आए थे और जिस तरह से वे हैदराबाद प्रीमियम से मिले, इनके बारे में वो कह रहे हैं कि वे काफ़ी खुश थे. और मुर्शिदा ड्यूस के जो प्रोत्साहन उनसे मिलता आया है, उनको अपने स्किल्स का, अपने टैलेंट्स का उपयोग करने का, उसके बारे में कहते आ रहे हैं कि काफ़ी आभारी हैं वो. इसी तरह से आखिर में ये कह रहे हैं कि इस तरह ये ऑनलाइन सहवास में जो निमंत्रण इनको मिला और जिस तरीके से इनको यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेट करने का, शेयर करने का, हमारे साथ समय व्यतीत करने का अवकाश मिले, उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद और जय बाबा कह रहे हैं. Dr. Ilan, thank you very much. I think it was a pleasure for all of us to hear these accounts of your meeting Baba in the Mandali Hall during 1959 and 1960. Thank you for sharing those wonderful experiences with us. Jai Baba. Jai Baba. Over to you, Brother Prasanna. Yeah. Thank you so much, Dr. Alan. Pleasure to have heard you share your experiences. Avatar Meher Baba Ki Jai. We will now have Mark and Lisa for the wonderful music. Mark and Lisa have been followers of Meher Baba since the 1970s. Both are tremendously gifted professional singers and musicians. Before you start, Mark, if you would just enlighten us on how you got the name of Mandolin Wala. Over to you, Jai Baba. We had 20 minutes. Jai Baba. Jai Baba, everyone. Greetings. It was Baba's sister Mani who gave me that name, Mandolin Wala. And here's the mandolin. And I've been playing the mandolin for many, many years. And I'm very grateful that Mani gave me that little nickname. Jai Baba. So, please go ahead. Okay. Let's see. Oh, there we are. Okay. Right. We're going to start with a song. And the song is called Anything is Possible by Your Grace. And that is something that Baba said to Erich in 1938 when Baba asked if Erich could leave everything and come to be with Baba. And also Baba asked if it was possible for Erich to bring his entire family. And again, Erich answered, anything is possible by your grace. So we made a song out of that. And I also mentioned several other Mandali members in verses of the song. Of course, Erich will be mentioned in the first verse. Kaikabad, who would say Baba's name 100,000 times a day. Bao Kulchuri and Baidul. You're giving it all away. Thumb up. Here we go. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace, by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible. Is it possible to leave it all and come to me? Is it possible for you to bring your family? Is it possible to leave it all and come to me?
it possible for you to bring your family by your grace? Anything is possible by your grace. Anything is possible. Is it possible 100,000 times a day to say the name of God in a loving way? Is it possible 100,000 times a day to say the name of God in a loving way by your grace? Anything is possible by your grace. Anything is possible. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace, by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible. Is it possible to sift through notes and diaries and write my 20-volume biography? Is it possible to sift through notes and diaries and write my 20-volume biography by your grace? Anything is possible by your grace. Anything is possible. Is it possible for you to search for musts for me and not sleep for many days drinking just chai tea? Is it possible for you to search for musts for me and not sleep for many days drinking just chai tea by your grace? Anything is possible by your grace. Anything is possible. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible by your grace, by your grace. Anything is possible by your grace. Anything is possible. Jai Baba. Jai Baba. Okay, next up is a little mandolin instrumental that's written by me, and I wrote it in Hyderabad. In 1997, I traveled from Maribad to Hyderabad. It only took 14 hours. The car broke down on the way, and we stayed in Hyderabad. And then we stayed at a hotel there and went on to see the Jubilee Hills and the Baba Center there, and onto the Mananash Cave, and saw all the sights there. So when I was waiting for the car to take us to Baba's Mananash Cave, I was passing the time in the early morning hours in my hotel room, and I just took the mandolin out of the case and picked it up, and this mandolin melody just jumped right out. And it was strange because it's a very Italian-sounding melody, and that's where the mandolin is originally from. It's from Italy. And Baba visited Italy many times, of course. And anyways, when I first wrote this melody, I called it Mando Nash, because here we were heading to the Mananash Cave. However, later I changed the title of it because it sounded so Italian to Mandofino, in honor of the place that Baba visited called Portofino, which Baba said was one of the 4 spiritual places in the West at that time. Okay, so here it is, Mandofino. 1, 2, 3, 4, 1.
while we're queuing up our next song, I just wanted to give a shout out and say hi and Jai Baba to everyone around the world, all our wonderful Baba community of lovers. Baba brothers and sisters. All around the Jai world. Baba, This is a everyone. wonderful thing that Gopi is able to produce, and a lot of people's hard work. And we're so happy to be a part of it today. And I want to thank Alain for his beautiful stories. Yes, and, that was really wonderful. brought Baba into our hearts. So I want to hear more. nice beginning of the day. Mhm. This is a song we're going to do that's newly composed. Mark and I wrote it together, and it's a song about East and West. And since we're here today from the United States, and many of you in India are watching, and we hope you'll enjoy it. It's called My East, My West. 1, 2, 1, 2, 3. Mayday, Baba, my East, my West. Mayday, Baba, my life at its best. Mayday, Baba, my North, my South. Mayday, Baba, far in, far out. Well, thoughts flow in every direction, but one thought is constant and true. We say your name, we play your game. The circle comes right round to you. Mayhem, Baba, my left, my right. Mayhem, Baba, my one shining light. Mayhem, Baba, my up, my down. Mayhem, Baba, how sweet the sound. The world is a chain of reaction. Your compass points true through the maze. Help keep us near, guide us to the Everclear, into the untarnished day. Mayhem, Baba, my East, my West. Mayhem, Baba, my life at its best. Oh, mayhem, Baba, my North, my South. Mayhem, Baba, far in, far out. Far out and far out. All right. So this next song is one that I wrote, and it's a plea to Baba to keep me near to him. And of course, Baba is never away from our hearts, but sometimes our illusions make us feel that way. So this was just a prayer from me to Baba. 1, 2, 3. Within my heart, please come and stay. I'm lonesome, Baba, when you're away. Release the veil in my heart that makes me feel that we're apart. Return my lonely night today, so I can tempt your love my way. Oh, within my heart, please come and stay. I'm lonesome, Baba, when you're away. Beloved, sing out to me the beauty of your melody, and hold my heart for all time till I brim with love divine.
moment bears a gift, but each moment moves so swift. You must help me, Lord, to see that each moment can set me free. Oh, within my heart, please come and stay. I'm lonesome, Baba, when you're away. Help me please you and obey each and every day. Guide me with the inner voice, to so your will becomes my choice. Oh, within my heart, please come and stay. I'm lonesome, Baba, when you're away. Let my ears open wide to your song deep inside, till with each breath that I claim, I can repeat your lovely name. Oh, Baba, baby, Jai All right, Baba. we're going to switch instruments here. And now we have one that's a famous Cuban song called Guantanamera, but the lyrics have been changed to Baba and Mara. So sing along. 1, 2, 3, 4. Baba and Mara, oh Mayor Baba and Mara, Baba and Mara, oh Mayor Baba and Mara, Baba and Mara, oh Mayor Baba and Mara, Baba and Mara, oh Mayor Baba and Mara. She is his very breath, without which he cannot live. She is his very breath, without which he cannot live. She loves him As he ought to be loved, the purest soul in the universe. Baba Mera, oh Mayor Baba Mera, Baba Mera, oh Mayor Baba She is his very breath, without which he cannot live. She is his very breath, without which he cannot live. She loves him as he ought to be loved, the purest soul in the universe. Baba Mera, oh Mayor Baba Mera, 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 Baba
Baba, everybody. Thank you so much for Jai Meher Baba. listening to us today, and we wish you all good health and connection with Baba throughout everything. Yes, look forward to being together again. And thank you, everybody. Thank you, Baba. Thank you very much, Mark and Lisa. Thank you for joining online. It was a pleasure viewing, and I'm sure all the viewers on YouTube Live channel have enjoyed the show. I'll just summarize, what you sang, that you the songs that you shared with us, with the Telugu audience and Hindi audiences here. So, Avatar Meher Baba ki jai. మార్క్ అండ్ లీసా మనకి ఇక్కడ వెర్మాంట్ యూఎస్ఏ నుంచి ఈరోజు మన దగ్గర ఈ 5 పాటలు పాడడం జరిగిందండి. వారు మార్క్ అయితే 70వ దశకంలో 1970వ సంవత్సరంలో ఆ సందర్భంలో బాబా గురించి విన్నారు, రావడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి పాడుతున్నారు. లీసా 1980వ సంవత్సరం నుంచి. అయితే వీరిద్దరూ సంగీతజ్ఞులు మనం చూశారు. వాళ్ళ స్టూడియో సెటప్ నుంచి మమ్మల్ని ఇక్కడ ఈ ఆన్లైన్ సాహవాస్లో పాల్గొనడం జరిగింది. వీరిద్దరూ కూడా బాబా గురించే ఈ ఈజీ స్ట్రీట్ అనే నా గ్రూప్ తోటి పాడి ప్రపంచం వ్యాప్తంగా ఈ పాటలు బాబా పాడడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా తీరు బాబా గురించి పాటలు రాయడం కూడా జరిగింది, మార్క్ రాసిన పాటలు. సో వీరు 5 పాటలు మన దగ్గర ఇక్కడ పాడడం జరిగింది. దానికి ముందుగా తను వించే వాయిద్యం మాండోలిన్ అనే వాయిద్యం మనం చూసాము, మార్క్ వాయించారు. అయితే సోదరి మణి తను మొదటిసారి 80వ దశాబ్దంలో పాడేటప్పుడు మండలి వారి ముందు ఆ యొక్క వాయిద్యాన్ని చూసి మాండలిన్ వాలా అని పేరు ఇవ్వడం జరిగింది, ఆ మండలిన్ వాయించడం చూసి. అయితే నేను చెప్తున్నానండి, ఈ రెండో పాట పాడినప్పుడు ఈ 49వ సంవత్సరంలో 1949వ సంవత్సరంలో నిజామాబాద్ వెళ్ళి మన కేవ్ దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు బాబా తన యొక్క స్ఫూర్తిని కలిగించారు. తన యొక్క మనసులో ఏమని అంటే మాండోలిన్ నాష్ అని, మనోనాష్ ని మాండోలిన్ నాష్ కింద చెప్పారనమాట. సో ఆ స్ఫూర్తితో ఆయన ఈ పాట రచించడం జరిగింది. అలాగే మొదటి పాట ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అన్నది లిరిక్స్ యొక్క ప్రేరణతో రాశారు అని చెప్పారు. అలాగే ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ మెహర్ అని ఒక 3వ పాట పాడారు. వారిద్దరూ కలిసి రాసిన పాట ఇది. 4వ పాట లీసా రాసిన పాట, అది బాబాని అర్థిస్తూ తానే దగ్గరే పెట్టుకోమని అర్థిస్తూ రాసిన పాట. చివరిగా బాబా మెహరా అని పాట పాడారు. సో ఈ రకంగా అద్భుతంగా ఈ వాయిద్యాల సహాయంతో మనందరి ముందు పాడడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అగైన్ మార్క్ అండ్ లీసా. ఇట్ వాజ్ ఎ ప్లెజర్ హ్యావింగ్ యూ. Jai Baba, thank you for having us. Jai Baba, everybody. Jai Baba. Mark and Lisa, you can join the YouTube for the rest of the program. You will have a glimpse of Arti, right? All right. For the rest of the program, we will now have beloved Baba's film show, followed by Naam, Dhun, silence, prayers and Arti. But before that, please do join us tomorrow 10 a.m. to 12 noon for a similar program, online program brought to you from the Hyderabad Center. రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ 10 గంటల దగ్గర నుంచి 12 గంటల వరకు ప్రోగ్రామ్ అవుతుందండి. సేమ్ ఛానల్లో ज्वाइन अव्वंడి అందరూ తప్పకుండా. कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक फिर से प्रोग्राम होगा, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए. अभी बाबा बिरवट बाबा का फिल्म शो होगा, उसके बाद नाम धुन, साइलेंस, प्रेयर्स एंड आरती. अवतार मेहर बाबा की जय. फिल्म शुरू होने के पहले
This is Sri Sadguru Meher Baba, who has been completely silent for 7 years. I will ask him a few questions and he will reply by means of his alphabet board. What is your mission? To make others realize the truth in every phase of life and to make brotherhood a practical fact. Why have you come especially to America? Because there is greater energy in America than elsewhere, but most of this energy is misdirected. I will divert it into creative and spiritual channels. What will happen when you break your silence? To whom I speak will be instantaneously convinced of the truth. You want one more repetition? This is Sri Sadguru Meher Baba, who has not spoken one word for 7 years. I will ask him a few questions to which he will reply by means of his alphabet board. What is your mission? People to realize the truth in every phase of life and to make brotherhood a practical fact. Why have you especially come to America? Because there is greater energy in America than elsewhere, but most of this energy is misdirected. I intend to direct it into suitable, creative, and spiritual channels. What will happen when you break your silence? Those to whom I speak will be instantaneously convinced of the truth. Why have you come to America? Because there is tremendous energy in America, but most of it is misdirected. I intend to divert this energy into creative and spiritual channels.
अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा की जय। अभी नाम धुन होगा, उसके बाद कुछ क्षण के लिए मौन, बाबा का प्रेयर्स और आरती। अभी नाम धुन होगा, उसके बाद कुछ क्षण के लिए मौन, बाबा का प्रेयर्स और आरती।
Avatar Meher Baba Ki Jai. 1 minute silence followed by prayers and Arti. Avatar Meher Baba Ki Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Time for prayers. O worthy God, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the Beyond God and the Beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Isa, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean,
for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. Nure
बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।